안녕하세요, 웅썰tv입니다. 오늘은 날씨가 굉장히 좋았습니다. 11시 기준으로 폭염 안전문자가 올 정도로 굉장히 날이 더웠고 오랜만에 푸른 하늘을 봤습니다. 이 드론 조정을 한다는 게 어떻게 보면 쉬워 보이지만 저는 아직 초보기 때문에 온 신경을 집중하고 교육을 받고 집으로 오면 넉다운이 됩니다. 언젠가는 만나 서로를 통하고 알아볼까. 그때는 아마 나는 웃을 거야. 그때는 모든 짐을 덜을 거야. 지금 나는 어딘가 여행 중이야. 언젠가 돌아갈 거야.